Siêu nó nhớ trâu vang lòng sinh Minnesota. Giờ bóng trâu lưu ý lý thì nâng gỗ chí siêu o chế nâng gỗ o. Yếu cho ý trồng sai sốt lời một sai. Ta lọ dễ một lấy chàng. Hát tôi nên tôi trông một lấy chàng. Bây ý tôi là chế mong. Mô lúc bề hùa mãi lau xong. Yếu lúc sĩ tư sở chế bề sỉnh mong trột bề tổ chính Washington. Hát bề yon dì nữ nhớ trâu hù lưu vang lòng sinh Minnesota nụ nọ. Chỉ tăng lên đời sư bề chế yon dì Dr. Scott Jensen. Cứ nữ nhớ ý tù yếu lúc sĩ tư ô tù tổ thời trừ sinh Minnesota. Trâu lúc cậu ý lín đủ nó ha. Yếu dâu đấy, ý chồng là chỉ cứ đi trang xuất là ya nụ nọ mà ya thật thơ nụ. Cứ ya Minnesota State Fair là ya cái nào gì, cái nào phải nụ sinh Minnesota thật thơ nụ. Cái này trông thật ta lên đó. Chỉ có cái đồ đặt tên phụ đồ bế tên phụ là ya. Rong sát cứ nụ nọ, nụ một chí về xuất là. Rong sát giải thoại ý chồng là chỉ cứ tin đi trang hay ý chồng phong như xuất là cứ mẹ tiêu sai cũ nhà chủ Hmong TV này vợ. Đó cũ ya thâu này ha số sự tờ nhà trong sinh phò sinh Minnesota nhà mấy cả tết chờ. Nụ nọ ya thật thơi nụ hơn nữa. Belu sinh Minnesota nó cứ Mecca hu hataya Minnesota State Fair. Giờ lên đó chỉ nó tỏ cú giờ cho bé ý trồng sai xuất lờ một cổng nó cú ha bé một sai cái lò dễ ha tôi này tôi chống lại chàng chỉ tăng lên đó xứ bé giờ một gì bé ý tuần xài cứ nhau trồng hú lú sinh Minnesota họ nó là giờ ý tuần là chế cứ nữa là một sĩ tư nhau trồng bé chế lơ là giờ sĩ tư sở chế bé sinh một trồng bé tổ chính Washington DC giờ lên đó chỉ nó tỏ chờ bé một sai tàu. Nụ nọ ya ý nụ cứ chỉnh chênh hình trong máy lau xong kể sĩ tư ô nụ ô chữ vì hạ ta nữ tao trò thân gang luôn đỡ cho GOP mế là ya Latino Republican. And so we all here on the stage and all of you I'm sure are so proud to endorse and I want to introduce our next congressional woman from CD4, Nyob. Thank you, Rick. Thank you so much for your endorsement. This means so much to me. As an immigrant and a refugee, coming here, my parents fled communism from Laos, to have an opportunity to go to school and to pursue my American dream. And to give back to the country and to the community, I became a teacher. I taught English to immigrant students so they could have their own shot at their American dream. And I did that proudly for 20 years. Years ago, when all the rioters came to St. Paul and burned down and destroyed businesses in the University Avenue, I was there with the business owners. I see how heartbroken they are. And I did not see any elected official there to comfort them. I picked up the broom and helped them sweep. I did not see Betty McCollum there. In fact, her party was the party that helped destroy those businesses. Yeah. My daughter at that time was 16 years old, working as a cashier at Cut Foods. I dropped her off at the Cut Food. 30 minutes later, she called me. Mom, come back and get me. They said rioters are coming to destroy the store, so they're going to shut down the store. They're going to board it up. Luckily, I live close to Cut Foods, so I rushed back to pick her up. That was a very scary moment as a mother for me. Nụ nọ ya yên nụ cứ chỉnh chênh tổ máy lau xong chú kế sĩ tư ô nụ chứ cứ yếu một bề tổ chính Washington. Giờ lên đấy nụ nọ các sáng lại chàng các bộ rong xa các sáng lại chàng trong là khó cứ cho mê luôn màu chân gang có khó kế sĩ tư hơn nữa. Nụ nọ này cứ nụ rong khăn gạo li hạt tiệt của chúng tôi có endorsement from lúc cho mấy community thia của những dòng xe hạt tiệt lợi cho chân cả của khăn gạo li nếu như ý họ dòng hành vi tiệt của những hoa hậu lớn cho nãy hen là cho students mấy ạ còn đó trong là since cái cho bùa cho gì lợi thì của những
all the community zone to have the honor to get endorsed trong nút non này có zone trong cụ thể zone sẽ hình. Dạ tăng lương có sĩ từ đủ cho chống lên lúc nào có tôi yên lợiแต่สิมันจีนเราต่อก็ยังสิตื่นดูอีเลงแต่สิตูฮันเดอยาลุ่มเบหัวแบดดี้มาคอลันเนื้อยาอีตูดิโมแครตเนื้อตู้อัวเนื้อเตตเลนูแล้วยาเนื้อตู้เฉยเจ็บไปสิงยอดโจแรมซีคาวดี้ฮาวอชิงตันคาวดี้ตอนเน่งก็แต่รู้ชงนั่นแหละก็สั่งเลยจังเนื้อยิ่งชียงยีวีฮะเตียตัวแบดดี้นั่นเนื้อกูตัวรู้สินะตัวนั่งก็ตัวชงเลยเจ้าคนตัวเขาหยัวซื้อแต่是呢，古因就招些只叫被生呀，考中events 里 the state fair 呢，古多样呢，因弄只叫 voters， 这我呢天呢被呢生给做嘢，แล้ว只到啥到一度呢也能够对有老师，你对到佢哋被生啥到啦去被生做嘢哩家，这老师一度 new leadership， 老把做路district 呢。我trong đó cái tua thì cái chỗ một cảnh lúc sau nó cho cụ thế. Giờ ta có tăng tỏ giờ ý tụ cừ món chả sa, món chả canh rứ, món lỡ, món trầu, món lầu, món liền, món dọc láng, món chìm nhòa bông kề, món sùn chả sơ, món tua tơ, chả nhện, chả mua cho, món cho tơ, liền ru, món củ non chả. Món nhục quần lâu, nhục quần dính, món dọc láng nó chỉ tàu mó, ô chỉ tàu nát xứ, chua dùng hướng, nhiều bán có tàu, phu chua nó mua thân cho giờ bế dầu giang tàu dạng tù chua. Bố lên giờ cho chua cứ mua số môn bề, cho cứ khu món tàu lưu tế chờ cho một chơi với lại tại khu tàu mó tạp. Há chỉ ta họ lọt bế tù chôn rồi là nó, há chuyện tàu khi sáng ăn được bế tù hóa tài thái, nọ chữ thái chống lên tàu tù. Càng xì nó bế mà mua nhó cho mẹ cà tê lợi, có dũa tàu đợi diễn xông. Tu nâng bớt giờ tông giờ, trao ý ó chứ bláu trao gì. Lo giờ có hulu nô của tao lệ của tu Facebook, alu giang. Ô chào. Chẳng tàu cho cho chân này một chiếc cho xong cho sau. Giờ lại từ sáng tàu ít cho chua chênh lâu. Ê yếu chỉ lâu sai. Cho tăng cái chế xa hữu sử đông tôi cho cụ thẳng. Cụ yếu một cho chua nó bán cao tù kinh. Có cho sử yếu có chỉ bán cao tù kinh. Yếu chỉ có thể nhẹ. Giờ dùng lại có mạng thể sáng bao hữu cho cụ yếu chỉ chua. Sáng xuân bao, xuân chẳng trâu y. Ô chào. My name is Rick Aguilar, and I'm the chairman of the Hispanic Republican Assembly of Minnesota. We were an organization founded in 2004 to represent and recruit Latinos to the Republican Party. The Latino community in Minnesota has grown to be 325,000. In the metro area, in CD4, well over 40,000 Latinos live here in Maylor's district. So we're looking forward to being represented by Maylor. And we were here today, the Hispanic Republican Assembly, to endorse her for Congress. Latinos across this district and across Minnesota, we need a representative that stands for our values, that stands for fighting against crime, that stands for our safety, that stands for making sure that our businesses can gain a profit and our business can be successful. And that's what we see with Maylor. What do you think of Betty McCollum, Maylor Shong's opponent? Well, we all know one thing about Betty is that nobody ever sees her. We have no idea what she does, but she's always been voted in by the professionals that live in CD4, the school teachers, the unions, these Democrats who depend on her for a living, passing all those bills. We know who votes for Betty McCollum. It's not the people. It's not the Latinos. It's not the Asians whose businesses were destroyed in the riots. And so Maylor would be a gift from heaven to be our congresswoman because she cares about the concerns of everyone. Travel Express Services. Giờ lúc tổ cha và mùa tí đã hầu lo chập lửa nhân địa tên nó chỉ ta lên lỡ Beijing ua passport. Giờ bị cái này passport thâu nu nhung lỡ Beijing ua tí xì. Bị ua y nu passport thâu co. Chỉ ta lên lỡ bị ua đó lỡ mù lò. Thâu cho nên ua chỉ tao giờ bị sinh mấy cả. Ta chỉ nó thay tê, lò chùa tê, nhớ là tê, tức khi lỡ.
chỉ ta liên đối sư bé uo visa mù lọ chùa tê mù sủa tê nhá là tê kia thay tê giờ thì có một lù nông ở chỉ sau một xe đây hù trầu chỉ y lâu gì o sụn o chua trầu chỉ y lâu gì o sụn o chua là do trầu chỉ y lâu o chỉ lâu trầu chỉ y lâu o chỉ lâu 我撞到 New fashion 要被蒙考车我摸考人到容差了被摸出错好考人要个啥东西考人我容贴好个路节多到底 New fashion 被考车要人要到底这个 University Avenue West 贴 Kent 被读啥东要找之一就一下之找之一就一下之我找到 What is that different between you and the current governor of 10 wards? What is that different agenda between you two? I've been meeting people all day long at our booth, and people have commented on the airplane hauling the banner that says Walz failed. I think people resonate with that because they recognize that when Tim Walz decided that the National Guard should not be called in, and then when he called the National Guard a bunch of 19-year-old cooks, and then when he decided that he could let the 3rd Precinct building burn and give it over to the rioters and demonstrators because it was just bricks and mortar, people said Walz failed. And then I think we saw Tim Walz tell the State Patrol, stand down, let my demonstrators go ahead and tear down the Christopher Columbus statue. People know Walz failed. So when people saw the banner floating in the sky, they knew that Walz had failed. And this matters. Walz has continued to fail. If you become the governor of the state of Minnesota, what will you going to change in Hmong community? As governor of Minnesota, I would absolutely honor the Hmong community. I did my training in medicine at Bethesda Hospital. From 1979 to 1984, I had the chance to meet many wonderful Hmong folks. I delivered many Hmong children. The Hmong community has done exactly what we would ask of them. They came to our country. They learned about our country. They brought their traditions. They brought their faith. They took care of their families. They wanted to be free. They started companies. They dreamt dreams. And they went out and they pursued those dreams and they made those dreams a reality. The Hmong community has absolutely been a beacon of hope for so many other communities. I would honor the Hmong community for the rest of my life. They did exactly what we would hope all immigrant communities would do. If you've been elected as the governor of the state of Minnesota, what you going to do in your very first day as governor? As governor of Minnesota, the first thing that I would do is, without question, I would rewrite emergency powers. We should never again have a governor behave like an emperor. But beyond that, we need to reach out. We need to heal Minnesota. I have a friend named Maylor Jean. She's running for Congress. She needs to win. When she wins, she in Washington and I in St. Paul can help make things happen. We're going to build bridges. We're going to build bridges, and when we do that, we're going to show Minnesotans that there's a better way. We can heal Minnesota. Right now, you cannot call Minnesota one Minnesota. We have never been so divided. Top things on my agenda: rewrite the emergency powers, build bridges, heal Minnesota. Ý trồng sai sốt lờ rong sai của mẹ thì ta cá lô sai cũ do chủ hữu Hmong TV này vợ số sự nô nô nó chỉ cha cũng mua hà cho một sầu lên nó thầu cơ hơn nó cha sa hạt tại ý trồng là gì cứ tin nên trang mẹ sốt lờ hiện chỉ kiến nó cá nhau rồi giờ lên đó bé mà ta cá sinh chỉ lô lô sai hở cú giờ thầu này hở ở trong đó